И мы начинаем. Контрольная работа, занятие 3.
Hello. Здравствуйте всем. Quiz over. Закончился наша контрольшка. Контрольная закончилась. All right. Хорошо. We Ну are и back. так, Would Jessica like to повернулись. read? Джессика хочет почитать? Хочешь почитать? No? Нет? No on? Yes. Hey, Ладно. Doctor, go ahead. Hi. Please read. Yeah. Пожалуйста, прочитай. Give the Дайте definition определение of the cause. причины. Tibetan track in Tibetan. Тибетский, Yeah, то of на a английский, cause. на тибетском. What's the definition of a cause? Какая причина? Какое I определение think причин? the cause is Я something думаю, is a great career причина thing это else, как бы anything Yes. else. исправление Something which чего-то. creates something else. Something which, Что-то происходящее, yeah, что-то. Она сказала происходящее. motivates something else to occur. Что-то Something мотивация, or что-то occurs because of something else. мотивация Something else that, причины. yeah, Да, something like that. Brings about, yeah. All right, read this. я Yeah. прочитаю это. The definition of the cause of a Определение cause причины. is Все, что anything which происходит к чему-то brings другому. about something else. Что-то Yeah. другому. Geshe Michael Причина. Yeah, Gui Tseni. The Да, Tseni, это the ценность. definition, agihui Ценность of, это agiu, a определение. cause, is Причина. that it's a che, that it Причина. mm, brings something else about, Как бы borns it, принести creates что-то it, о чем-то. yeah, arises it, Как it's an бы ariser. происхождение. It does arising. I don't know. It's hard. All right. Number two. Good job, Loan. Хорошо работает. Mike? Cause is one of the three words that all refer to the same Причина — thing. это одна из Give трех the other слов, two которая words. означает It's the other two. одно и то же. Дайте одно из двух. Result and Причина, результат, produced thing? результат. Yeah, И something я that does думаю, something. что-то, вещь Yeah, какая-то работающая. yeah. Да, Yeah, working thing. Working Yeah. Does it matter what you say, like происходящая if вещь, you а make the именно distinction работающая. between working thing and produced thing? Oof. Что, какая No. разница Well, между they're рабочей equivalent. и Working thing происходящей and вещью? produced thing are 100% equivalent. Working thing, produced thing, and I think changing thing are Как all бы, может, разница в considered меняющей вещи. 100% synonymous. So there might be Это some синонимы они, reason может. to not say working thing, but generally it's right, I think. Would you like to read? Право. Прочитай, пожалуйста. Result. Результат? Drebu. Результат. Причина? Working thing. Результат, точнее. Nuplo. Результат. И Yeah, работающий. good. Да, хорошо. Yeah, cause how can a cause and result be the same thing? Какая причина и результат Nagarjuna has entered the chat. вещи? Надо написать на Гарджин чат. На Гарджин. Wow, that was awesome. Yeah. Well, the most basic thing you can say is that all causes are Основная results and all вещь, про results are которую causes. говорится о всех причинах. You know? Причина и результат.
So we'll leave it at Кстати, that. All right. хорошо. Oh, thanks, Mike. Спасибо, Майк. Hannah. Аня, In the reading чтение к for этому this class, занятию причины courses были were разделены divided двумя различными in способами. two different ways. Приведите их Give them both. Tibetan оба. track in Tibetan. По-тибетски. Yeah. Causes were divided into two different ways. I don't know. Direct and indirect, is that this Обычно две one? вещи. Mm, Прямое, непрямое восприятие. yeah. Да, Oh, direct and indirect is one. прямые, непрямые причины, а Okay, это and первое. material and contributing, which is И pretty much материальные direct and причины, indirect. способствующие факты. Hannah, read this. Анна, прочитай. Indirect and indirect causes. На Yeah. прямые и косвенные причины. Nigu means direct. New Нигы can mean это direct. Can прямые, mean actual as well. Real, it can mean. Here it means реальные, direct. This is прямые. gyu. Ю, This gyu with a ю, pao rakataka yatakya shabkyu gyu ta gyu means lineage or это indirect. означает линия, Your gyu lama не would be Ken Rinpoche. косвенная причина. My direct lama would be Там Кен Geshe Ринпоче, Michael. мой Okay, прямой Geshe. как бы учитель, это Геша. So that word gets used for that. Хорошо. It's related to words for stream, like mind stream. Okay. Read this one, Hannah. Я это используется именно для этого. Это связано с словами, Intermaterial обозначающие causes поток. and Что-то вроде потока contribution мыслей. factors. И Ханна прочитает Contributing. это материальные причины, способствующие факторы. Contribute. Sorry. Contributing. Contributing. Yeah, contributing factors. Yeah. Yeah, the Nirlengigu. Nirlen means Или обозначает like material, the direct cause. материя Yeah, как this would be like a бы seed прямого for a причина. tree, Nirlengigu. And this is the Lenchik chicken. Those causes, those Причины. contributing factors, which happen Как бы at способствующие the same time, literally. факторы. Like water or Например, как sunlight вода or или что-то compost с in the case of a рассвета. tree. Things of that nature. Like Причина дерева. good soil, yeah. All right. Thank you, Hannah. Спасибо, Ханя. Oh, Panito was back just in time. Read this. О, Памятова вернулась. Give the Прочитай. definition of a material cause and state of an На important определение application материальной of this причины kind указать of cause. важное Tibetan применение track in такого рода Tibetan. причины. Yeah. Material cause is like Материальная причина, причина материальная. its cause Это is причина. similar cause what we have. I not remember English. Sorry. It's Помню the на английском. stuff that flops over into the thing Это вещь. Being its result. Okay. Причина. Okay. An important application of this, past and future lives, is probably the most important one. Это переворачивается на многого, да, это But превращается, everything становится else too. результатом. Gardening and past and future lives. Yeah. Прошлое и будущее жизни, несомненно, Read являются this. самыми важными. Да, все остальное тоже.
Definition of material cause is anything that bring about a working thing primarily as a continuation of the same material. Rangi Zegyum tactic war Kievcha. Or Kievor? What? Rangi. Wait, Rangi Tegin. Did you read everything? Yes. Du Tor Keche. Okay. Keche, the thing which becomes, develops into, brings about, mainly Tor, the its own Rangi, stream of stuff. Okay. Continues to be that same stuff, flops over, you know. Yes, same material. Read this, please. This cause is important in the proof of future lives. Science is used to show that only a past instance of mind could have brought about our current instance of mind. Thank Yeah, you're welcome. Lives. Lives. Yeah, this one's lives. Oh, because it's a noun. That's how you know. If it's a verb, it'd be lives. Okay, good job, Anastasia. Jessica, can you talk yet? Джессика, ты можешь говорить сейчас? No? Нет. Back to Loan. Loan. Yes. Mhm. Yes. Oh, sorry. Xin chào. Xin chào thầy. Read this. Give the Дайте definition of определение a результата. result Tibetan track in Tibetan. Yeah. Да. What is the definition of result? Что за определение Yeah, I результата? think Я думаю, result is something потому что результат это created by a что-то cause. Yeah, something происходящее that из comes чего-то, about due to a cause. как бы Something like that. приходит из причины. Yeah, Да, exactly. Something which is brought about. правильно, что-то Read происходит. all this stuff. Почитай это. Yes. The Определение definition of the результата result нечто, is что something which вызвано. is brought about. Kecha, che, pui, seni. Yeah, good. Хорошо. Yeah, Tenny, the definition Это of определение. a trebu, a result, Это результат. is understood. Kecha, that which Kecha. is brought about. Cha here means like object, thing Что that это объект? it's like the future perfect tense, Ну, I как бы think, in будущее English. время. Anyway, Я думаю, на английском. that which will be brought about, that which Может быть. Is going to be brought about, something like that, literally. All right, and then che was for cause, remember, which Вызванный is the чем-то. present tense or infinitive. Here we go. Инфинитив или Che, the thing doing the bringing about, думать. and cha, that which will be brought about. Да, вызванный. Okay. Этим. If you want to get super nerdy about it, number 6. Номер 6. I think it's Mike's turn. Я думаю, Майк. Give the definition of Дайте correct определение reason. правильной аргументации. Oh, I know the definition of a reason, Причина. whatever I say, which is I like that definition. Ой, я люблю A correct reason, that which это fits, определение. that И which правильная причина. passed the 3 tests. I think you have to just pass the 3 tests, В right? третьем тесте. Yeah, I think that's it too. Да, я думаю. The 3 relationships. Yeah, that's right. Yeah. Read this, Mike.
Definition of a correct reason is a reason Определите where the правильный three аргумент, relationships аргумент, в hold. котором соблюдаются три взаимосвязи. Sulsum Yimpa Yep. Takyang Daki Seni. Yeah, it's Henny. The definition, gi, of a takyang tak, a correct reason. Определение как бы правильной причины. I guess this is the is in this case. Yeah, yinpa is when the tulsum, the Когда three это три definitions, the three relationships причины, hold. What are the three relationships? Are they? Is he как бы gonna go это over it? отношения. Yep, I figured. All right, we'll do the three relationships now. I think that's Следующий. it for Думаю, да. class. И все. Okay. Последний этот вопрос. I think it's Panitova's turn. Настя, Give the names of the Анастасия. three relationships that Дайте hold with a название correct reason трех взаимосвязей, по and которым state them in a поддерживаются правильным simplified manner аргументом. for the Изложите logical их в statement. упрощенной Consider форме sound. для логического It's a утверждения. changing Рассмотрим things звук. because Это it's a thing изменяющиеся which вещи, is так как made. это вещь, которая сделана. Yeah. Да. Yeah, Drachichen. Трачущин. Mitakte? Chebihecher. Consider sound. It's a changing thing because the thing which is made. Включающий звук, изменяющий вещи. So Потому what's the что first вещь, которая relationship? сделана. Что первое? Отношения. Uh-oh. Gotta teach you logic. Это The first логика. relationship is one. Учение. The third Первое part, which is the отношение. reason, must Третья relate часть — это directly to the first part, which is the subject. In this case, the subject is sound. And because it's a thing that's just причина, made, is the third part, потому which is что the вещь, reason. она Is сделана. sound a thing which Третья is made? часть — это причина. Yes or no? Звук — вещь, который сделан. Да или нет? Am I making that sound? Я сделаю этот звук. Я сделаю этот звук. Да. Yes or no? Yes. Okay, good. So yeah, it holds. All right. Then the second part is that Хорошо, вторая часть. if two, then three? Ugh. Два If it's из a трех. changing thing, it has to be a thing that's Когда made in the изменяющая case of вещь — sound. это вещь, она сделана. Is that Причина true? звука — Is это it, does a правда. changing thing have to be something that's made? Изменяющая вещь Yes. может это сделать. That's true. Да, это правда. And the third one is if И третье sometimes I mess из these up этих, because I need to еще study одно more, из but этих, if not это three, then не нужно учить not two. больше. If something is not a thing which is made, it is not a Это changing thing. что-то такое, Is that true? что вещь, которая сделана, но не но Yeah. изменяется. Yeah, that's true. Там So не it's it. изменяющая, это изменяющая, да, это Can you правда. also call that positive and negative necessity? Yeah, А, one is the можно сказать, что это как бы позитивное, не chokchu, негативное. the 1 and 3. The second one is the kapche, the positive necessity, and the third one is kaptok, or which is the negative Необходимость, necessity. I что think. негативная Let me see. необходимость. J cup. I said kapche. Sorry, and dok cap. Sorry, I said kaptok. Окей. Yeah. Okay, Что? I mostly got it. I'm glad we're reviewing. Read Yeah. this. Прочитай. Panitova. Канаидова. On the relationship Взаимосвязь between между the reasons аргументом и and the предметом subject. в этой In this доказательстве proof, можно it просто could be сказать: simply stated as звук — это вещь, sound которая is a thing сделана. which is made. Чокчо, драчепа. Yeah. Okay, we got that one. Хорошо, да, прочитай. Next. Следующее. The positive and
necessity Положительная between the взаимосвязь reason между and the аргументом и quality to качеством, be которое proven. нужно In доказать. this proof, В it этом could be доказательстве simply можно просто stated as сказать, if something is a если thing which что-либо is это made, вещь, it которая must сделана, то be она a должна changing быть thing. изменяющейся вещью. Ce chena mi tak pe chiap. Yeah. Да. Jacob, the thing which follows from the kyap. The kyap means Это как бы that это which pervades, literally, meaning it connects both of them. I said it backwards. I should have said three, then two. I said two, then three. But that doesn't make sense как бы because это two, then three буквально is произносится the смысл, reason in это the first без этих place. обоих. The logical Как бы statement. So три это therefore, it логическая shouldn't be a такая test. вещь, So но it should ее be не the будет в opposite. тесте. Chena, if it is something which is Чена это made, если что-то mitakbekyap, then it is так true и that да. it must be a Это changing thing. правда, которая должна быть изменяющейся That's the вещью. example for this case. And so the last part should say, if not two, then three. I said it backwards because I need to study my logic. Read this last Почитай это. one, Panitova. The negative Этого. necessity between the Отрицательная reason взаимосвязь and the между quality to be качеством, которое proven. нужно In this доказать, proof, и it could be аргументом. simply stated В этом as if доказательстве something можно is просто not a changing сказать, если thing, что-то it не cannot be является a thing which is made. изменяющейся вещью, то она не может быть вещью, которая Dop сделана. chiap, tak na mache pe chiap. Yeah, dokep, the negative necessity. In this Негативная case, необходимость. dok means to stop. Okay, Док — это стоп, literally, остановить. or reverse. Takna, Стоп. if Takna. na, it is a tak, a changing thing. Меняющаяся Then вещь. makap chebekap. Wait, excuse me, bache bekap. It is not it's not cap possible. It cannot be a thing. Можно. Which thing understood Вещи, with возможно. chepa, which is Нет, made. это вещь, внимание, чепа, которая сделана. You do need all this to debate. You actually need Мы it in your сделаем day-to-day этот life. дебат, и это Alright. нужно будет в вашей жизни. Seriously. And you really need it to see emptiness. Правда, необходимо good увидеть logic, пустоту. good teacher, Должна быть хорошим логиком, хорошим a lot of учителем, good karma хорошая карма, from много хорошей helping кармы. people, including your teacher, Помогать людям, and включая вашего a учителя, lot of meditation practice, много like медитировать, 1 to 3 hours a day, 1-3 часа в день, something like yoga, и что-то йоги, like open your channels. чтобы открыть ваши каналы. You know, there's other things, Что-то в этом роде. but something like yoga. All right. It takes a ridiculous amount of good karma, though, for any of that to Как ни happen. странно, это вот хорошая Even this карма. class. Если этот класс, So, rejoice, dedicate. радуйтесь. Bye. I will be back for G-Box Я on the вернусь в G-боксе, а Schwensong потом Tower link башня Сяоцаня, in about и 25 minutes. 25 If you минут. want 25, да. some practical Если вы advice хотите on getting rid попрактиковаться, of your mental afflictions, ну, это совет о ваших ментальных обращениях. thank you. Такие. Thanks, Спасибо. everyone. Thank you, teacher. Thank you, recorders. See everybody later.